Okay, now coming to this separate chapter applications of biotechnology. Now, this application of biotechnology it deals with the commercial and large scale production of products, large scale and commercial scale production of products like therapeutics, okay, therapeutics and genetically modified microbes, genetically modified microbes, and also plants and fungi, plants and fungi. So, the chapter applications of biotechnology it explains large scale production of therapeutics and also genetically modified microbes and also plants and fungi. So generally, these type of applications of biotechnology it includes it includes diagnostics and also pharmaceuticals, and also genetically modified crops for agriculture, genetically modified crops for agriculture, and as well as bioremediation, okay, bioremediation, and processing food, and waste treatment, okay, waste treatment. At the same time, energy production, very very important. Even in Indian process, one. These applications of biotechnology includes diagnostics in medicinal fields, pharmaceuticals, and genetically modified crops for agriculture, and bioremediation, processing food, and waste treatment, and energy production. And all these, they are the part of applications of biotechnology. Generally, in case of biotechnology, there are three important areas. In biotechnology, there are three important areas. The first important area in biotechnology, this is providing a best catalyst. Okay, providing a best catalyst that is in the form of improved organism. Improved organism. Usually, this is microbe or pure enzyme. మైక్రోబ్ ఆర్ ప్యూర్ ఎంజైమ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే బెస్ట్ కెటలిస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకు తెలుసు ఏదైనా ఒక ఆర్గానిజంలో ఉన్న డిజైరబుల్ జీన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని ఐసోలేట్ చేసి ఇంకొక ఆర్గానిజంలోకి మనం వేస్తాం. ఆ ఆర్గానిజంనే మనం ఏమంటాము బెస్ట్ కెటలిస్ట్. ఏ ఆర్గానిజంలోకి అయితే మనం కొత్త డిజైర్ జీన్స్ ఇన్సర్ట్ చేసామో దాన్ని ఏమంటాం మనం బెస్ట్ కెటలిస్ట్ అంటాం. సో the first important area in biotechnology, that is providing a best catalyst, that is in the form of improved organism, that is usually microbe. మామూలుగా అయితే మనం బ్యాక్టీరియాని ఉపయోగిస్తాం, ఈకోలి కదా మనం పోస్ట్గా ఉపయోగించుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ ఇంప్రూవ్డ్ ఆర్గానిజం. యూజువల్లీ దిస్ ఇస్ మైక్రోబ్ ఆర్ ప్యూరిఫైడ్ ఎంజైమ్. అది మైక్రోబైల్ కావచ్చు, ప్యూరిఫైడ్ ఎంజైమ్ కావచ్చు, ఏదైతే ప్రొవైడింగ్ ద బెస్ట్ catalyst. That is the first important area in biotechnology. And second one, creating optimal conditions for a catalyst to act. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం చూడండి, ఒక పోస్ట్ లేక్ మనం వేసాం కదా, ఈకోలి లేక్ మనం వేసినప్పుడు ఈ ఈకోలీలు మనం ఏం చేస్తాము, కల్చర్ చేస్తాం. అన్ని ఆప్టిమల్ కండిషన్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేసి ఈ బయో రియాక్టర్స్ ద్వారా మనం ప్రొవైడ్ చేసి ఆల్ ఆప్టిమల్ కండిషన్స్ ఆర్ సప్లైడ్ టు దిస్ catalyst to act. That is the second step, second important area in biotechnology. So that is
creating optimal conditions for the best catalyst, creating the optimal conditions for this catalyst to act అంటే బాగా పెరగడానికి మనం ఏం చేస్తాం, అన్ని ఆప్టిమల్ కండిషన్స్, ఆప్టిమల్ టెంపరేచర్, ఆప్టిమల్ pH అన్ని ఆక్సిజన్ ఇవన్నీ మనం సప్లై చేస్తాం. అండ్ థర్డ్ స్టెప్ in a third main area in recombinant DNA technology, okay, that is downstream processing technology. Downstream processing technology to purify the protein. ఇక్కడ ప్రోటీన్ అంటే ప్రోడక్ట్, ప్రోటీన్ ఏర్పడుతుంది, అది ఏదైతే అది ప్రోటీన్ అయితే ప్రోటీన్ ఏదైతే మనకు ఏర్పడే ప్రోడక్ట్ మన ప్రోటీన్ ఏర్పడే ప్రోటీన్ ప్రోడక్ట్. సో downstream processing technologies to purify the product, that is protein or any organic material whatever. So there are three important areas in biotechnological fields. One, providing the best catalyst, that is in the form of improved organism, usually microbe or pure gel cell, and creating optimal conditions for this catalyst to act, and downstream processing technologies to purify the product, and generally this is a protein or organic material. So, and all is a part of application of biotechnology. First, coming to the applications of biotechnology in agriculture అనే విషయానికి వస్తుంది. ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్లో ఏ రకంగా మనకు బయోటెక్నాలజీ ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయానికి వస్తుంది. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ మీన్స్ agricultural applications of biotechnology. You know, there are three important options to improve the agricultural products. There are three important options to improve the products of agriculture. One is agrochemical agriculture. Agrochemical based agriculture. This is the first option. మనం వ్యవసాయం ద్వారా ఈ అగ్రికల్చరల్ ప్రోడక్ట్స్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మూడు రకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ త్రీ ఆప్షన్స్ టు ఇంప్రూవ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. వన్ ఇస్ agrochemical based agriculture. Agrochemicals, uses of agrochemicals. Agrochemicals means pesticides and fertilizers. కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఉపయోగిస్తాం, మనం ఎరువులు వేస్తాం పొలాలు, అవి ఏదైనా వ్యాధులు వస్తే పెస్టిసైడ్స్ని మనం స్ప్రే చేస్తాం. ఈ రెండింటిని ఉపయోగించేటువంటి అగ్రికల్చర్ని ఆ రెండింటిని కలిపి ఆగ్రోకెమికల్స్ అంటాం. ఆగ్రోకెమికల్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ 1. 2. ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్. ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్. సో ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ మీన్స్ ఇట్ యూసెస్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ లైక్ కంపోస్ట్. రకరకాల ఈ డంగు, క్యాటిల్స్ ఎక్స్క్రేటా, ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ వీటన్నిటి వేసి మనం వ్యవసాయం చేస్తాం. దట్ ఈస్ agrochemical. This is organic agriculture. At the same time, third one is genetically engineered crop based. Genetically engineered crop based agriculture. Genetically engineered crop based agriculture. So this type of agriculture it uses the cultivation of superior varieties. అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ చూడండి, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా కొత్త వెరైటీస్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఒక పంట మొక్కలో ఉన్నటువంటి డిజైరబుల్ జీన్స్ ఇంకొక మొక్కలోకి వేసి దాని నుంచి ఇంకొక మొక్కకి ఇలా చేస్తాం. ద క్రాప్స్ విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై జీన్ మ్యానిపులేషన్, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. సచ్ అగ్రికల్చర్ ఇస్ కాల్డ్ జెనెటికలీ ఇంజనీర్డ్ క్రాప్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్. సో దేర్ ఆర్ త్రీ ఆప్షన్స్ టు ఇంప్రూవ్ ద అగ్రికల్చరల్ ప్రోడక్ట్స్. వన్ ఇస్ agrochemical based agriculture, 2. organic agriculture, 3. genetically engineered crop based agriculture. So you know, during that is around 1960s, that is after independence, okay, India faced many problems, particularly in food grains. Around 1960s, in around 1960s, several countries in the world, including India, there was a rapid development in agricultural sectors. There is a rapid increase in the food production in several countries, including India, that is around 1960s. Such a rapid improvement in food crops during this period, it was named as
Green Revolution. This is named as Green Revolution. The term Green Revolution, it was named as Green Revolution. అంటే ఈ పీరియడ్లో అన్ని దేశాలు ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా there is a rapid progress in the food grains. Such a rapid progress in food grains during 1960s, it was named as Green Revolution by scientist William Gow. Scientist William Gow named as this rapid improvement in food grains during 1960s. It was named as Green Revolution by scientist William Gow. So the scientist William Gow, he was the director of USAID. He was the director of USAID, USAID, USAID. The full form of this USAID, United States of Agency for International Development. United States Agency for International Development. So William Gow is the director of United States Agency for International Development. He named this rapid improvement in food grains during 1960s as a Green Revolution. But this Green Revolution was first introduced by scientist Norman Borlaug. Norman Borlaug, very important. Norman Borlaug was started at the first time in Mexico. So Norman Borlaug started Green Revolution at the first time in Mexico, and also awarded Nobel Prize for this pioneering work. Similarly, M.S. Swaminathan, okay, M.S. Swaminathan, scientist M.S. Swaminathan, Tamil Nadu scientist, introduced Green Revolution into India and popularized as father of Green Revolution in India. So scientist Norman Borlaug is the father of Green Revolution. First it was started in Mexico and also awarded Nobel Prize. But this Green Revolution was introduced into India by scientist Swaminathan. So Swaminathan is considered as father of Green Revolution in India, and Norman Borlaug considered as father of Green Revolution. Okay, but what is Green Revolution? Green Revolution means Green Revolution, it includes the cultivation of improved varieties. Okay, improved varieties. Creation and cultivation of improved varieties, and use of agrochemicals, and better management practices, okay, and better irrigational facilities, and land reforms, and all these they are in the part of Green Revolution. అంటే ఎందుకని ఆ టైంలోనే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ జరిగింది, అంత ముందంతా ఎందుకు అంత ర్యాపిడ్ డెవలప్మెంట్ లేదు, ఈ టైంలోనే ఎందుకు అంత డెవలప్మెంట్ వచ్చింది అంటే because of implementation of advanced technologies in agricultural sectors, that is creation of high disease resistant varieties and cultivation of these improved varieties, and use of agrochemicals means chemical fertilizers and pesticides, and also better management practices పాత పద్ధతుల్లో వ్యవసాయం చేయడం కాకుండా కొత్త పనిముట్లు ట్రాక్టర్స్, ఇలా నాట్లు వేసేటువంటి యంత్రాలు, లూబ్రికేట్ చేసే యంత్రాలు, ఇలాంటి బెటర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ బెటర్ ఇరిగేషనల్ ఫెసిలిటీస్. పెద్ద రిజర్వాయర్స్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం, వాటిని స్టోర్ చేసుకోవడం, మనం యూజ్ చేసుకోవడం, బెటర్ ఇరిగేషనల్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ల్యాండ్ రీఫార్మ్స్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ the introduction of rules and regulations for land registrations, ownership of lands, etc. ఇలాంటి అన్నింటిలో మార్పు తీసుకొచ్చాం. ఇలాంటి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ మనం ఉపయోగించాం.
Because of implementation of all these advanced technologies in agriculture sectors, all countries in the world, including India, achieved self-sufficiency in food grains and also achieved great improvement in agricultural products. Now, such rapid improvement in agricultural products is considered as green revolution by scientist William Lowe. At the same time, by using this green revolution, all countries, this green revolution, it helped us in tripling the food supply. In tripling the food supply. Tripling the food supply means అప్పుడు దాకా ఉన్నటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్కి మూడు రెట్లు ఎక్కువ సాధించాలి. By using this green revolution, tripling this usage of green revolution, it leads to the tripling of food supply. But even though there is a great improvement in agricultural sectors and products, these food materials are not sufficient to the human. There is a rapid increase in human population. మనం మూడు రెట్లు ఎక్కువ మనం పండించినప్పుడు కూడా such type of food materials are not sufficient because there is a rapid improvement in human population. At the same time, these type of after green revolution, it leads to the tripling of food materials, but there is no the further development in agricultural products. No further development. ఎందుకని ఒక స్టేజ్ వరకు డెవలప్ అయిపోయి తర్వాత డెవలప్మెంట్ రాలేదు ఇక్కడ అంటే there is no further development in agricultural products after green revolution because these all these improvements and all these instruments, they are very cost and highly expensive. ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ టూ కాస్ట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ కాస్ట్ కూడి. At the same time, utilization of these agrochemicals and other substances and fertilizers, it is also leads to environmental pollution. Okay, environmental pollution. ఈ కారణాల చేత ఇవన్నీ ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్న కావడం వల్ల అందరూ రైతులు యూజ్ చేసుకోలేరు. పైగా and all these agrochemicals, they also lead to great damage in environmental pollution. This leads to environmental and water and ground pollution. Because of this reason, there is no the further improvement in crops and this in agricultural sectors. At the same time, to avoid all these problems present in traditional methods of agriculture, nowadays gene revolution, okay, nowadays green revolution, it is gained popularity in society. Green revolution, okay, కాబట్టి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ద్వారా మనం ఏవైతే సాధించలేకపోయినామో, ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే క్రియేట్ అయ్యాయో వాటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం, ఇంట్రడ్యూస్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. వాట్ ఈస్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్? గ్రీన్ రెవల్యూషన్ మీన్స్ జీన్ రెవల్యూషన్. Gene revolution means identification of desirable genes present in one organism and isolation of these genes and introduction of these genes to the new organism into the new crop plants. Thus, creation of new varieties with high yielding and high resistance power to the diseases. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు దాకా ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ ద్వారా మనం ఇట్లాంటివన్నీ చేసుకుంటూ plant breeding లో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. There are some problems in traditional plant breeding. Plant breeding program can be done only to related species. రెండు రైస్ ప్లాంట్ ఉన్నాయి, దీనికి దానికి క్రాస్ చేయొచ్చు, రెండు లక్షణాలు మనం మిక్స్ చేయొచ్చు, లేదా రెండు బీజ్ ఉన్నాయి, రెండు చేయొచ్చు. క్రాస్ హైబ్రిడైజేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బై కన్వెన్షనల్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్, బట్ దిస్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ between two unrelated species because these two unrelated species, they have some sexual barriers in between them. ఇప్పుడు ఇది ఒక రైస్, ఇది ఒక మేజ్, దీంతో ఉన్న లక్షణం దీంట్లో ఎక్కువ, ఇది రెండు వేరు incompatible states. They have some sexual barriers. For example, ఒక రైస్ వెరైటీకి ఇంకొక రైస్ వెరైటీకి, రెండు రైస్ వెరైటీకి కూడా okay, cross hybridization is not possible because they have some sexual barriers. ఇక్కడ ఉన్న పోల్ గ్రెయిన్స్ అక్కడ పోకపోవడం కానీ, ఇక్కడ ఉన్న పోల్ గ్రెయిన్స్ అక్కడ మొలకెత్తుకుపోవడం కానీ, ఇలాంటి సెక్షువల్ బ్యారియర్స్.
between these two types of species, cross hybridization and conventional plant breeding is not possible. To overcome all these problems in plant breeding, gene revolution was introduced and it is now gained popularity in society. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే రెండింటి మధ్య ఈ రెండింటికి క్రాస్ హైబ్రిడైజేషన్ జరగదు. అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, the genes present in one plant, they are isolated. Now these genes are introduced into the next crop plant by using genetic engineering process. Thus we can create the new varieties with high yielding power and high resistance to diseases even in between two unrelated species by using genetic engineering process, and entire this field that is considered as gene revolution. Gene revolution. At the same time, the plants, animals, fungi and microbes, వీటన్నిటిలో నుంచి మనం జీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయవచ్చు. ఒక ప్లాంట్ లోకి ఒక ప్లాంట్ లోకి వేయచ్చు, అనిమల్స్ టు అనిమల్స్, ఫంగి, మైస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే the plants, animals, fungi, microbes whose genes have been altered, such organisms are called they are genetically modified organisms. ఏమంటా పెట్టి genetically modified organisms. ఒక ఆర్గానిజమ్స్ లో ఉన్న జీన్స్ ను ఒక ఆర్గానిజమ్స్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అలా కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఆర్గానిజమ్స్ నే అంటాం genetically modified organisms. So these genetically modified organisms are genetically modified crops. They are highly useful to human beings. మనం ఈ పద్ధతిలో తయారు చేసిన ఈ genetically modified crops అనేది సరే, genetically modified plants, animals, fungi, microbes ఏవైనా కావచ్చు, particularly genetically modified crops, they are highly useful to human beings. How these are useful to human beings, particularly these genetically modified crops? They show tolerance to abiotic, they show resistance and tolerance to abiotic stresses, like okay, these genetically modified crops, they show resistance to abiotic stresses like drought, okay, and heat and salt and cold. ఇదన్నిటిని తట్టుకోగలుగుతాయి. జెనెటికల్గా మనం మార్పు చేసి తయారు చేసినటువంటి జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్, దే షో రెసిస్టెన్స్ అగైన్స్ట్ వేరియస్ అట్మాస్ఫియరిక్ స్ట్రెసెస్, అబయాటిక్ స్ట్రెసెస్ లైక్ డ్రాట్, heat, salt and cold. Okay, at the same time these genetically modified crops, okay, by the cultivation of these genetically modified crops we can minimize the usage of agrochemicals. Cultivation of these genetically modified crops can minimize the usage of agrochemicals like pesticides etc. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ పెస్టిసైడ్స్ మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము, ఏదైనా ఒక వ్యాధి వస్తే ఇన్సెక్ట్ వల్ల ఆ ఇన్సెక్ట్ను కంట్రోల్ చేయడానికి పెస్టిసైడ్ వాడతాం. కానీ ఇన్సెక్ట్ రెసిస్టెంట్ ప్లాంట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై యూజింగ్ దిస్ genetically gene manipulation. Okay, some of the crop plants are created which show resistance against insects. Such insect resistant cultivation of insect resistant plants can minimize the usage of agrochemicals. అలా ఇన్సెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న మొక్కలు మనం క్రియేట్ చేసుకుని వాటిని కల్టివేట్ చేస్తే అసలు ఇన్సెక్ట్ వల్ల వ్యాధులే రావద్దు. అలాంటప్పుడు మనకు ఇన్సెక్టిసైడ్స్ అవసరమే లేదు. కెన్ మినిమైజ్ ద డిపెండెన్స్ ఆన్ agrochemicals like pesticides and insecticides. At the same time, these genetically modified crops, they also provide they have post-reduced harvests. This provide post-reduced losses. They reduce post-harvest losses. Post-harvest losses అంటే ఏంటి అంటే pre-harvest losses, post-harvest losses.
ఏదైనా ఒక మొక్కని ఒక పంటను మనం హార్వెస్ట్ చేసే ముందు వస్తే లాస్ ప్రీ హార్వెస్ట్ లాస్ అంటారు. అలా కాకుండా ఏదైనా ఒక ఫ్రూట్స్ మనం కోసుకొని వీటిని మార్కెటింగ్ చేయబోయే లోపే ఏదైనా డ్యామేజ్ వచ్చిందనుకోండి, టమాటాలు ఉన్నాయి, టమాటాలు మనం ఈరోజు హార్వెస్ట్ చేసి రేపు మార్కెట్ తీసుకోబోయే లోపు అన్నీ పండిపోయినాయి అనుకోండి, పండిపోతే ఏమవుతాయి, బర్స్ట్ అవుతాయి, ఆ తర్వాత వేస్ట్ అవుతాయి. అలా కాకుండా మనం ఏం చేస్తాం, ఎన్హాన్స్డ్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉన్న మొక్కలు. అంటే ఈరోజు మనం టమాటాలు పోస్తే వారం 10 రోజుల వరకు అవి పండవు, అంటే అవి పండవు, అలాగే పచ్చికాయలుగానే ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, దీస్ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్ వల్ల కోసిన తర్వాత వచ్చేటువంటి లాసెస్ మనం అంటాం పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్. బై యూసింగ్ దిస్ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్, దట్ ఈస్ డ్యూ టు ఎన్హాన్స్డ్ షెల్ఫ్ లైఫ్. అవి తొందరగా పంట రాకుండా నిదానంగా పంటకు వస్తాయి. అలా నిదానంగా పంటకు వచ్చేటువంటి మొక్కలు మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. దే రెడ్యూస్ ద పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్. At the same time, these genetically modified crops, they are highly efficient in they have efficiency in the uses of soil water and as well as soil minerals. అంటే సాయిల్లో వాటర్ ఎంత తక్కువగా ఉన్నా, ఇక్కడ మినరల్స్ కూడా ఎంత తక్కువగా ఉన్నా, ఆ తక్కువ ఉన్న వాటిని ఎఫిషియెంట్గా యూజ్ చేసుకోగలరు. ఆ ఉన్నంతలోనే ఇవేం చేస్తాయి, ఉన్నంతలోనే ఆ వాటర్ని మినరల్స్ని ఎఫిషియెంట్లీ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్రాప్స్ విచ్ షో హై ఎఫిషియన్సీ ఇన్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ సాయిల్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ అండ్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ బై జీన్ మ్యానిపులేషన్ మెథడ్. Thus they are also useful to us. At the same time, by using this genetic engineering process, different kinds of crops with enhanced nutritional values. Enhanced nutritional values. Enhanced nutritional values. For example, one of the golden rice variety, one of the best example, rice variety, that is golden rice variety, which is very rich in vitamin A. Vitamin A, very very important. మనం ఏం చేస్తామంటే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా ఒక కొత్త వెరైటీ రైస్ని క్రియేట్ చేశాం. ఈ రైస్ వెరైటీ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే, దిస్ రైస్ వెరైటీ దట్ ఈస్ గోల్డెన్ రైస్ వెరైటీ, ఇట్ వాస్ క్రియేటెడ్ బై ఇన్సర్టింగ్ వైటమిన్ ఏ సింథసైజింగ్ జీన్స్. వైటమిన్స్ తయారయ్యేటువంటి వేరే మొక్కలో ఉన్న ఈ వైటమిన్ ఏ మొక్కలో ఎక్కువగా తయారవుతుందో ఆ మొక్కలోని ఆ జీన్స్ని తీసి మనం రైస్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. నా దిస్ గోల్డెన్ రైస్ వెరైటీ, it is very rich in vitamin A, so that this rice variety is a very suitable rice variety. This is a very suitable rice to the people who are suffering from eye problems, particularly blindness. కాబట్టి vitamin A ఉంది కాబట్టి can minimize the eye problems. కంటి వ్యాధులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఈ రైస్లో వైటమిన్ ఏ ఎక్కువ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ వెరీ సూటబుల్ రైస్ ఫర్ ద పీపుల్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఐ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ బ్లైండ్నెస్ ఎక్సెట్రా. అంటే ఏం చేస్తాను ఇక్కడ, ఎన్హాన్స్ ద న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ బై ఇంప్రూవింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వైటమిన్ ఏ. సో దిస్ ఇస్ అట్ ఆల్ దిస్ దే ఆర్ యూజెస్ ఆఫ్ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్. మనం చెప్పాం జీన్ రెవల్యూషన్ వల్ల రకరకాల కొత్త వెరైటీస్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఈ అన్ని వెరైటీస్ ఏం చేస్తున్నాయి, ఇవి రకరకాలుగా మనకి ఉపయోగపడతాయి. అట్ ద సేమ్ టైం, one of the most important application in agriculture sectors, that is this is creation of insect resistant plants. Insect resistant plants, very very important. One of the most important application of biotechnology in agriculture fields, that is creation of insect resistant plants. Some of the best example for this insect resistant plants, that is one of the insect, that is bacterium Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. Okay, very very important. BT varieties అంటాం వీటిని. BT varieties. ఏంటి BT varieties అంటే, ఓకే, very very important. Creation of one of the most important agricultural application of biotechnology. This is
creation of insect resistant plants. You know, one of the bacteria cell, this is Bacillus thuringiensis. It produce a type of toxin, that is called Bt toxin. Bt toxin. This type of bacterial cell, it produce a type of toxin in certain stages, that is called Bt toxin. Now, this Bt toxin, it is very harmful to insects, very harmful to disease causing insects. ఈ బ్యాక్టీరియాలో తయారయ్యే బీటీ టాక్సిన్ ఇన్సెక్ట్స్ ని వ్యాధి కల్పించేటువంటి ఇన్సెక్ట్స్ ని చంపేస్తుంది, దానికి కెపాసిటీ ఉంది. ఓకే, సో Bacillus thuringiensis bacteria, it produce a type of toxins in certain stages. Now this toxin is called Bacillus thuringiensis toxin, Bt toxin. Now this Bt toxin is very harmful to disease causing insects, can kill the different categories of insects that cause diseases in plants. Okay, now by using genetic engineering process lo ఈ బ్యాక్టీరియాలో Bt టాక్సిన్ రెస్పాన్సిబుల్ జీన్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు. ఏ జీన్స్ వల్ల ఈ Bt టాక్సిన్ ఏర్పడుతుందో ఈ బ్యాక్టీరియాలో, దే ఐడెంటిఫైడ్ ద జీన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సిన్థసిస్ ఆఫ్ Bt టాక్సిన్. నౌ దీస్ జీన్స్, they are transferred to different kinds of plants, crop plants, different types of crop plants. That's created this insect resistance inside the crop plants. కాబట్టి ఈ crop plants like ఏం చేశారు, ఈ resistance ఇన్సర్ట్ చేశారు. Now these crop plants, they show resistance to different kinds of insects. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మామూలుగా ఇన్సెక్ట్ వల్ల ఏదైనా ఒక వ్యాధి వస్తే, వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత ఇన్సెక్ట్స్ మనం చంపడానికి ఏం చేస్తాం, ఇన్సెక్టిసైడ్స్ని వాడతాం. ఇక్కడ అలా కాదు, these insect Bt toxin genes are introduced into the crop plants. Now these crop plants, they are resistant to insects. ఈ ఇన్సెక్ట్ వచ్చి మొక్కల మీద వాలి, మొక్కలు ఏదైనా ఒక పార్ట్ తినిందనుకో, అది తిన్న పార్ట్లో ఏముంది, అక్కడ సెల్స్ ఉన్నాయి. సెల్స్లో ఏముంది, డిఎన్ఏ ఉంది. ఆ డిఎన్ఏలో ఏముంది, Bt toxin ప్రొడ్యూస్ చేసే డిఎన్ఏ ఉంది. ఇట్ క్రియేట్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ Bt toxin. Because of this Bt toxin, such insects, they will be died immediately. So insect resistant genes are inserted into different types of crop plants. Now these crop plants, they show the resistance to insects automatically. Some of the crop plants in which these Bt genes are inserted, Bt crops and our Bt crops, Bt potato, okay, and all these Bt crops, Bt potato, Bt tomato, okay, Bt tomato, and Bt brinjal, and Bt rice, and Bt soybean. వీటన్నిటిలో కూడా ఈ రకమైనటువంటి జీన్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఈ రకమైన క్రాప్ వేస్తే వాటిపైన ఇన్సెక్ట్స్ వాడవు. ఒకవేళ ఇన్సెక్ట్స్ వాడినా ఏ రకమైనటువంటి డిసీజ్ అనేవి కల్పించలేదు. సో ఇన్సెక్ట్ రెసిస్టెన్స్, this insect resistance in these plants was created by inserting the genes responsible for the synthesis of Bt toxins of bacterial Bacillus thuringiensis. కాబట్టి బ్యాక్టీరియాను ఐసోలేట్ చేశారు. బ్యాక్టీరియాలో ఏ జీన్స్ వల్ల Bt టాక్సిన్ ఏర్పడుతుందో ఐడెంటిఫై చేశారు. ఆ జీన్స్ని సపరేట్ చేశారు. రకరకాల క్రాప్ ప్లాంట్స్ చేసి కొత్త క్రాప్స్ని క్రియేట్ చేశారు. ఈ కొత్త క్రాప్స్ ఏం చేశారు, సో న్యాచురల్ resistance to different kinds of insects. Okay, generally these type of insects mean these Bt toxin, these type of Bt toxins, they kill different kinds of different categories of insects. ఏ రకమైన ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి అంటే ఇవి ఎలాంటివంటే ఇన్సెక్ట్ గ్రూప్ స్పెసిఫిక్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క రకమైన ఇన్సెక్ట్ని చంపడానికి ఒక్కొక్క రకమైన Bt టాక్సిన్స్ వారికి ఉండేది. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ మొత్తాన్ని చంపగలిగినటువంటి గ్రూప్ స్పెసిఫిక్ Bt టాక్సిన్స్ అంటే ఈ బ్యాక్టీరియాలో Bacillus thuringiensలో రకరకాల స్ట్రెయిన్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క స్ట్రెయిన్ నుంచి వచ్చేటువంటి Bt టాక్సిన్ ఒక్కొక్క గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ నుంచి ఉంటాయి.
not specific, species specific, group specific. For example, these type of organisms they can kill a type of group of insects, that is lepidopterans. Lepidopterans అనేది ఒక group of insects. Some of the examples for this lepidopterans, one is tobacco bollworm and armyworm. Tobacco bollworm and armyworm, they belongs to the group of insects, lepidopterans. కొన్ని రకాల ఇన్సెక్ట్స్ మొత్తం lepidopterans మొత్తాన్ని చంపగలుగుతాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే దీన్ని చంపగలిగే ఒకటి, దీన్ని చంపగలిగే ఒకటి, అట్లా వేరు వేరు. దే ఆర్ నాట్ స్పీషీస్ స్పెసిఫిక్, గ్రూప్ స్పెసిఫిక్. And some BT toxins they can kill the group of insects, lepidopterans group of insects like tobacco bollworm and armyworm. But some of the BT toxins they can kill, and coleopterans, for example beetles, ఇది దీని కిందకి వస్తాయి beetles. At the same time, some of the toxins they can kill diapterans. Diapterans means some of the examples for this group of insects, flies and mosquitoes. So the type of BT toxins, they are group specific, they are not species specific. So these type of these type of BT toxins they can kill a specific group of insects completely. అలాగా ఏం చేయగలుగుతాయి, చంపగలుగుతాయి. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎలా ఇవి ఇన్సెక్ట్స్ చంపగలుగుతాయి అన్నది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీస్ బ్యాసిల్లస్ thuringiensis bacterium, okay, Bacillus thuringiensis bacterium, it produce a type of protein crystals, toxic crystals in a certain stage of growth. ఈ బ్యాక్టీరియా ఒక సర్టన్ స్టేజ్లోకి వస్తే, సర్టన్ గ్రోత్ స్టేజ్లోకి వస్తే ఇవేం చేస్తాయి, టాక్సిక్ ప్రోటీన్ క్రిస్టల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. టాక్సిక్ ప్రోటీన్ క్రిస్టల్స్, ఓకే, toxic protein crystals. Now these toxic protein crystals are initially they are called protoxins. ఏమంటారు వీటిని, protoxins. Now these protoxins are they are inactive in states. Very very important. అంటే మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఇన్సెక్ట్స్ చంపేటువంటి అంత పవర్ఫుల్ టాక్సిన్ BT టాక్సిన్ బ్యాక్టీరియాలో ఏర్పడుతుంది కదా, మరి ఆ టాక్సిన్ వల్ల బ్యాక్టీరియాకి ఏమైనా ప్రాబ్లం లేదా అని డౌట్ రావచ్చు. ఈ రకమైనటువంటి టాక్సిన్ బ్యాక్టీరియాకి ఏ రకమైన హార్మ్ఫుల్ యాక్టివిటీస్ని కల్పించదు. ఎందుకు కల్పించదు అని అంటే, సో దీస్ బ్యాక్టీరియా ప్రొడ్యూస్ టాక్సిక్ ప్రోటీన్ క్రిస్టల్స్ ఇన్ సర్టైన్ స్టేజ్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. సచ్ టాక్సిక్ ప్రోటీన్ క్రిస్టల్స్ they are considered as protoxins. Now they are inactive in stage while they are present inside the bacterial cells. బ్యాక్టీరియంలో ఉన్నంత వరకు ఆ ప్రోటీన్ క్రిస్టల్స్ రూపంలోనే ఉంటుంది. టాక్సిన్ అనేది ప్రోటీన్ క్రిస్టల్ రూపంలోనే ఉంటుంది, డిజాల్వ్ కాదు, ప్రోటీన్ క్రిస్టల్ రూపంలోనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ inactive stage. As it is present in inactive stage as in the form of crystals inside this bacteria, it is not harmful to the bacterial cells, because while it is present inside the bacterial cells, this protein, it is in the form of crystals, it is in the form of inactive toxin. అయితే ఇది కనుక ఒక్కసారి ఇన్సెక్ట్లోకి వచ్చిందనుకో, ఈ బ్యాక్టీరియా కనుక ఇన్సెక్ట్లోకి వచ్చిందనుకో, ఇది మొక్కపై నుండి ఏదైనా కారణాలు ఇన్సెక్ట్ కానీ ఆ బ్యాక్టీరియా ఉన్న ప్లాంట్ పార్ట్ మీద తిరిగిందనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఈ బ్యాక్టీరియా ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఇన్సెక్ట్లోకి వస్తుంది. నౌ వన్స్ దీస్ ప్రోటీన్ క్రిస్టల్స్ ఆర్ ingested into the insect, okay, once these protein crystals are ingested into a insect, now immediately inside this insect ఏదైనా పార్ట్ తిరిగిందనుకో, స్టొమక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది.
వెళ్తాను ఇది ఏం చేస్తుందంటే దీస్ ప్రోటీన్ క్రిస్టల్స్ దే ఆర్ సొల్యూబులైజ్డ్ inside the mid gut of insect because of alkaline pH present in the gut of insect. ఎప్పుడైతే ఈ క్రిస్టల్ ప్రోటీన్ క్రిస్టల్ టాక్సిన్ ప్రోటాక్సిన్ ఇన్యాక్టివ్ టాక్సిన్ ఇన్సెక్ట్ గట్ లైక్ వచ్చేసిందో now this inactive protein crystals they are solubilized due to the alkaline pH of the gut. Insect gut లో స్టమక్ లో ఉన్న pH వల్ల అదేమవుతుంది కరుగుతుంది. These protein crystals are solubilized inside the gut of insect due to alkaline pH. Now it is converted into active toxin. It is converted into active toxin. Okay? అది కరిగితేనే ప్రాబ్లం. బ్యాక్టీరియాలో ఉన్నంతవరకు క్రిస్టల్ లాగానే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇన్సెక్ట్ దగ్గర వచ్చిందో ఆల్కలిన్ pH వల్ల సొల్యూబులైజ్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యాక్టివ్ టాక్సిన్. ఇక్కడ నుంచి దీని విశ్వరూపం చూపిస్తుంది. ఎలా చూపిస్తుంది దీన్ని అని అంటే నౌ దిస్ యాక్టివ్ టాక్సిన్ ఇట్ అటాక్ ద epithelial cells. ఓకే, ద epithelial cells of midgut. Epithelial cells of midgut of insects. Epithelial cells attack చేస్తుంది. Now it leads to the formation of some pores in epithelial cells. రంధ్రాలు పడిపోతాయి ఆ epithelial cells. Then this leads to the swelling of epithelial cells. Swelling of the cells మొత్తం వాపుకు గురవుతాయి. And then it leads to the lysis of the cells. Swelling అయిపోయిన తర్వాత సెల్స్ బాగా స్వెల్ అయిపోయి బర్స్ట్ అయిపోతాయి. Ultimately it leads to the death of insects. Very important. Death of insect. This is the correct sequence of activation and the functioning of beta toxin in insects. Okay. So when these toxins are present inside the bacteria, it is not harmful because they are present in the form of protoxins, inactive crystals. Once they are ingested into the insect, they are solubilized due to the pH, alkaline pH of the gut of insect. Now it is converted to active toxin because of dissolution. Now this active toxin, it attacks the epithelial cells of the midgut, leading to the formation of minute pores. Then it leads to the swelling of the cells. Then it leading to the bursting, lysis of the cells. Ultimately, it leads to the death of insects. So, this type of beta toxin it will kill a specific group of insects because of lysis of lining cells, epithelial cells. కాబట్టి ఇలా పనిచేస్తుంది, ఇన్సెక్ట్ని చంపేస్తుంది. At the same time, information గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Different kinds of the genes which are responsible for Bt toxin present in this bacteria. ఏ జీన్స్ వల్ల అయితే బ్యాక్టీరియాలో Bt toxin ఏర్పడుతుందో ఆ జీన్స్ మనం ఏమంటామంటే క్రై జీన్స్ అని పిలుస్తాం, క్రిస్టల్ జీన్స్ అని పిలుస్తాం, క్రై జీన్స్. Different kinds of cry genes are produced by different strains of different strains of Bacillus thuringiensis. Such different cry genes produce different toxins. Different toxins they can kill different groups of insects. For example, cry1AC and cry2AB. These type of cry genes they can kill cotton bollworms. ఇవి కాటన్ బోల్ వామ్స్ నుంచి ఉంటాయి, ఇలాంటి ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎట్ ద సేమ్ టైం cry1AB అనేది ఇంకొకటి, cry1AB it can kill corn borers. ఓకే, కార్న్ బోరస్ ఇవి ఒక రకమైన ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, రకరకాల
రకరకాల బ్యాసిల్లస్ టూరెంజియన్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి రకరకాల క్రైజెన్స్ నుంచి రకరకాల టాక్సిన్స్ వస్తాయి. ఒక్కొక్క రకమైన టాక్సిన్ ఒక్కొక్క రకమైన ఇన్సెక్ట్ కాదు ఇక్కడ చంపేది, ఒక్కొక్క రకమైన టాక్సిన్ ద కిల్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్, గ్రూప్ స్పెసిఫిక్. ఇవి గ్రూప్ లెపిడోప్టెరస్ అని కొన్ని రకాల ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి, కొలియోప్టెరస్, డైప్టెరస్, రకరకాల గ్రూప్స్. ఒక్కొక్క టాక్సిన్ ఒక్కొక్క గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ చంపగలుగుతుంది. దే ఆర్ గ్రూప్ స్పెసిఫిక్, నాట్ స్పీషీస్ స్పెసిఫిక్. ఓకే.